హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు గణేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఒక మంచి లోగో తయారు చేద్దాం. ఓకే, దానికోసం pixellab యాప్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, దీనికోసం ఒక షేప్ తీసుకుందాం. షేప్ బటన్ పైన ప్లస్ సైన్ కన్నా షేప్స్ వస్తాయి. షేప్లోకి మనం ఒక రౌండ్ షేప్ తీసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో షేప్ ఐకాన్ తీసుకుందాం. సేమ్ రౌండ్ షేప్. ఓకే, దీని కలర్ వచ్చేసరికి కలర్ బ్లాక్ తీసుకుందాం. ఓకే, బ్లాక్. దీని పొజిషన్ సరే కరెక్ట్ సెంటర్ పొజిషన్ అనేది బరాబర్ పెట్టుకుందాం. దీని పొజిషన్ వచ్చేసరికి ఓకే, పొజిషన్ వచ్చేసరికి బరాబర్ సెంటర్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇంకో షేప్ తీసుకుందామండి. ఓకే, దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకుందాం. కాపీ, కలర్ చేంజ్ చేసుకుందాం. కలర్ చేంజ్. ఓకే, బ్లాక్ కొంచెం. ఓకే, దీని పొజిషన్ సెట్ చేసుకుందాం. పొజిషన్ సెటప్. ఓకే, సెంటర్. ఓకే, మనం ఒక పేరు తీసుకుందాం. ఇప్పుడు గణిటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది తీసుకుందాం ఒకసారి. గణిటెక్ TCH. ఓకే అండి, దీని ఫాంట్ మార్చుకుందాం. మనం ఫాంట్ ఒకసారి మార్దాం. ఫాంట్ వచ్చేసి ఓకే, ఫాంట్ దీన్ని మనం కర్వ్ అనేది సెట్ చేసుకుందాం. సెంటర్ ఇట్లా ఉండే విధంగా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో టెక్స్ట్ తీసుకుందామండి. గణేష్ టెక్ ఛానల్ అని పెడదాం. ఛానల్. ఓకే, దీని ఫాంట్ మార్చుకుందాం. ఫాంట్ వచ్చేసరికి సేమ్, దీని ఫాంట్ కూడా సేమ్ తీసుకుందామండి. ఓకే, ఒకసారి ఇవన్నీ సెంటర్ బరాబర్ సెంటర్ ఉంటుంది చూసుకుందాం. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో షేప్ తీసుకుందాం. షేప్ వచ్చేసి ఈ షేప్ తీసుకుందాం. ఓకే, లేయర్లోకి వెళ్ళి మిగతా వాటి అన్నిటి లాక్ వేసుకుందామండి. మిగతా వాటికి లాక్ వేసుకుందాం. ఓకే, ఇది ఒక్కటి తప్ప. దీన్ని మనకు కావాల్సిన సైజులో దీన్ని ఎడిట్ చేసుకుందాం. ఓకే, దీన్ని బరాబర్ సెంటర్ ఇన్సర్ట్ సెట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, బరాబర్ ఉంది. పొజిషన్ వచ్చేసరికి ఓకే, పొజిషన్ సెట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, దీన్ని ఇంకో షేప్ తీసుకున్నామండి. దీని షేప్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ షేప్ తీసుకున్నాం.
సేమ్ మీరు మళ్ళీ దీన్ని ఒకటి కాపీ చేసుకున్నాం. ఓకే 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 దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ తీసుకోపోదాం. దీన్ని ఒకసారి ఓకే దీన్ని బరాబర్ సెంటర్ పొజిషన్ సెట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా. ఓకే లేయర్లోకి వెళ్ళి వీటికి లాక్ వేసుకున్నాం. ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ మళ్ళీ అదే షేప్ తీసుకున్నాం. ఓకే సేమ్ షేప్. ఓకే దీని బ్యాక్ వచ్చేసరికి బ్యాక్ ఏ అవుతున్నా దాని కలర్ మార్దాం ఫస్ట్. దీని కలర్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ 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 బ్లాక్. ఓకేనా. ఓకే దీన్ని లాక్ వేసుకున్నాం. కలర్ మార్చిందని లాక్ వేసుకున్నాం. ఓకే నెక్స్ట్ దీని పొజిషన్ వచ్చేసరికి ఇది బ్యాక్ తీసుకెళ్దాం. ఓకే ఓకే ఇది ఇట్లా సెట్ కానీ లేయర్లోకి వచ్చేసి ఈ పైన మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో దాన్ని ఒకసారి ఇలా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా సెట్ చేసేసుకొని దీని ఒకసారి పొజిషన్ సెట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా పొజిషన్ ఓకే. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఓకే వీటన్నిటిని మనం ఒక దగ్గర అంటే అంత సెట్ చేసుకుని ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది మనం దీనికి టెక్స్చర్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు. వీటిని అన్నిటిని ఓకే 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 ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఇప్పుడు ఇదంతా మనకు ఒక తడ మనం ఎట్లా అంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు. ఓకే దీనికి టెక్స్చర్ యాడ్ చేద్దాం. టెక్స్చర్ యాడ్ చేసే ముందు దీనికంటూ ఒక షేప్, ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకో షేప్ వెళ్ళిపోయింది కనుక మళ్ళీ షేప్ యాడ్ చేద్దాం. మిస్టేక్లో చేయగలిగి ఇది అది అయిపోయింది. ఓకే దీని పొజిషన్ రిలవెంట్ పొజిషన్ వచ్చేసరికి రిలీవ్ పొజిషన్. ఓకేనా ఓకే ఇట్లా మనకు సెట్ అయిపోతుంది. దీన్ని యాడ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా ఓకే దీని టెక్స్చర్ మనం దీన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ ఎరేజ్ చేద్దాం. ఓకేనా ఎరేజ్ అయిపోయిందా. ఓకే దీనికి ఇప్పుడు మనం టెక్స్చర్ యాడ్ చేద్దాం. టెక్స్చర్ యాడ్ చేసే ముందు ఇంకొక షేప్ తీసేసుకొని ఓకే ఈ లేయర్లోకి వెళ్ళి ఇవి రెండు అటాచ్ చేయాలి. ఎప్పుడే కానీ టెక్స్చర్ యాడ్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది రెండు అటాచ్ చేసి ఇది ఓకే వేసుకున్నట్టయితే ఓకే ఇప్పుడు టెక్స్చర్ యాడ్ చేస్తే దీనికి అప్లై అవుతుంది. ఫొటోస్ వచ్చేసరికి
టెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఓకే, దీన్ని మనం 3D షేప్ అనేది మార్చుకుందామండి. ఓకే, డెప్త్ మనం ఎంత గంటలో అంత సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీని డార్క్నెస్, ఓకే డార్క్నెస్ అస్సలు వద్దు, రొటేట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా. ఓకే, డెప్త్ పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోవచ్చు, తగ్గాలంటే తగ్గచ్చు అండి. ఓకే, ఇట్లా సెట్ చేసుకుందాం. లేదు టెక్స్చర్ మనకి ఇది బాగోలేదు అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ టెక్స్చర్ కూడా మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. టెక్స్చర్లోకి వెళ్ళి ఇది డిలీట్ చేసేసుకొని ఫొటోస్ ఒకసారి డౌన్లోడ్కి వెళ్ళి చూద్దాం. డౌన్లోడ్స్లో ఎట్లున్నాయో చూద్దాం. ఓకే, మనకు ఇది బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా. ఓకేనా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సెట్ అయిపోయింది ఇది మనకు. మన ఈ లోగో సైజ్ ఏ సైజు కావాలో ఆ సైజులో తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను మార్చుకుందాం అనుకుంటున్నా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసం ఫొటోస్, సేమ్ డౌన్లోడ్స్ ఇది తీసుకున్నాం. ఇదంతా బాగాలేదు, నెక్స్ట్ వేరే తీసుకున్నాం. ఒక డౌన్లోడ్స్, డౌన్లోడ్లో కాకుండా ఒకసారి ఫొటోస్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం, అక్కడ మంచిగా ఉన్నాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. దీనికి మనం షాడో ఎట్లాంటి అని తీసుకోవచ్చు. దీనికోసం మనం ఒకసారి దీనికి షాడో ఇద్దాం. స్ట్రోక్ కాదు, షాడో. ఓకే, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి దీన్ని మనం కలర్ ఎలాంటి అలా సెట్ చేసుకొస్తుంది. ఓకేనా. ఓకే, దీని యొక్క హంట్ ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, ఇలా సెట్ చేసుకున్నా అని మనం ఇక్కడికి వెళ్ళేసి గ్యాలరీకి వెళ్ళి మన షేర్ బటన్ మీద షేర్ అవుతుంది, సేవ్ చేసుకుంటే సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.